tira o madwene e wa gyinasidi Dr. Bawuma pese wo sie na oyi tuo bi di free hono yebeko Doma West ene ne mpatam adehye wono mo kyerese o mampani ne nado nanu DC so yi wo madi no wanya de kra adentia abusuafo nsem we ni afoforo bi na kan wa yesi nkonya di mu nkyeremu enso ede eba besom wo odi an so be kwaso amakasafdie ada o number 1 Akan radio station Ahenkan 93.3 FM enso esuo na yedi aseda manwuma ku o madaroma ana wonum eboa ahye amya ba besom kwa sonkoso ka na sense company bi si o pasase na agawde adi dwumadie tu wo bi a wodi bie wasum eblesem mu yede emu echechiremu de betu edwa ana obi so single room self contain wadaroma se wo bi na wa chema boabo ne patam ya na so wa bie wasum ana afi ebiem so wo ma sika ya Masha Beauty and Training Center for adwenchefa 0533898915 text message and WhatsApp ya bekenkan amon afi Facebook live DJ Kobike Adaroma Mr Black odi atum yopo for adwenchefa ho ya bekenkan edi amon awiei information centers bro aduonum kwaduosia ebi ewo bono mantem ebi wasante mantem na dodo na ewo epoye mantem a wom so kasie ne de ene ni hwam nti wom agiatum prekope eto apete me di edi kwaku anin kusi buadum awie mi ne adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan afi nsam ni nkyeremu ani ni mfiti ase eni me shansam nase edi afri asante mantemu otumfo se tutu ene ya asante manwura otumfo se tutu otosumienu kyerese emmabu na ewo Ghana anum sei eya pempi ya wo mo yade bi na okoka wo mgin se eja wonya kakra ha dan ono na biam nyobi na ha ma no wonya kakra toduane dide bia a wasanso kura nya bi etumi ede nani ebegye na ade bu ono ye be mo woni age nanso eyadefo otumfo se tutu kyerese emamu ai bi di winom ensanom ene nneoma bi ekeka hundu bone nom ena asi wo mani so eno ya ade bi ehu papa ehu pa na ochese pani ena obi nya bi da akoda de obi aye bi pen otumfo se tutu na dwumade kase bi ekoso manhia ayinfie ena odi sansem woni na tudwa na okyerese titiru adehye ni mabuna ewo asantemamu kumase ne mpatem odi se de bi no mafa enduboni nom wo mafa na ni breso wo mo kyen ayi dog DR Congo ene Nigeria na Cote d'Ivoire for de boani na anu yen agokanse ni na nyasam kito eye gidi odi se de maburu bia fa nduboni ani breso ennom no eye tuba bia ho wo mo kra na awose agu obi tunum num wi pa nom nsa kona ensagu na fruma ekinde ekeka ho eno okyese eye ade bi ha dwen ehu pa enti se wo mo pese asanteman etumpon wo mo pese asanteman eye akono wo mo pese asanteman eye bibibia na ejina ne nanso de a ene se nduboni amaburu di asi wo mani so mo nom ne kakrakra no o ka ni pen a kire wo mo se nya de a ebeboa ama santeman puntuo apagya ana akoso ama na fa ne ntema pafra ne sa so nti se de be ya ebema bibia konkan na bibia atoto na kwa mu totenti otumfo se tutu ade adesrede mu odin ne de mu odu akwa mamaburu titiru a ewa santeman mu se endubone nom no eye wo mo ntiso yene maba nsarwe ni wi no yenya ni nyina ne yemfa hodin fa nye krem nyina mo mama hodin na hona mo fa munyansa aka ho ne yenyama nanan mo ye bi da yenso ye betimi ye da mu nyina se nanan mu nyina me da mo se papa na ediza awuda ye da mo se papa eni amuti ye ayotumfo se tutu a otoso mienu asanteman wura ne ena muti ye Ghana di shimama ya toa eye awia pamtibra Akan Kasiebo no so ne akoani mu osefoforo enso emu ya gbawram wo amanyosam enso so emu ne adimu enkomo se Ghana fo ebekaya wo bosumi ewomi anida na etoso eye enso ne no eye da ukuada ubowram ewo eye gabubuni mantamu anachese nyasam ketwa ane no wosono awusuo no edi ahim Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eye Ghana mampanyini abedechire na wono soso agani mfonyini edi ahimpa anachese enya asem ketua ni nyina no ene se Dr. Bawumia kobo simpie ni apa
ade nsɛm awodo akɔto dwa ɛkyɛkyɛ na nisuade hunu a wɔwɔ de ma ɔman konkono Ghana ɛsan nsɛm pepe ɔno ana ɛyɛ New Patriotic Party amanyɔkuo no ayi ne sɛ wɔntu ɔno franka mfa ma wɔ ne mo eti na wɔso ɔdan nneɛma enso adi na ne nkasa ya awodo de to dwa no ebi no ana wɔkyerɛ mu sɛ wɔwo sɛ Ghana no sisia no ɛtoɔ belembelem atɛlɛ a kyerɛ sɛ yɛsoma gu Ghana foɔ so no ama Ghana foɔ kɔ mu ebu ama wote dodo na no abakrom etinyagopɔ yɛ atom na Ghana foɔ gine tum na ɔmoto abama no ɛwɔ ɛyɛ December bosumi ni mu a wɔno ba pɛ ɔbɛhyɛ no aboa na ɛtoa wodo bi wɔno ma wɔde ɛyɛ twerɛdua bi ɛde atwitwa mu hwihwihwihwi ama nɔma akɔnkan na ɛtoɔ no a wɔbɔbɔ deɛ ɔbɛtwitwa mu no bi no ɛso no ɛna ɔkyɛm sɛ E-levy ɛyɛ toɔ baako a wɔno wɔbɔ ɔbɛhyɛ no wɔyi afiri hɔ saa asɛm yɛ ɔkɔka yɛyi ɛnam so ama kurom dede aba na ne sɛ saa E-levy wɔ abere a aban yi a wɔno Dr. Bawumia ka ho bi a ɔyɛ mampanya bɛdekyire yi wɔn de toɔ no aba no Ghanafoɔ dodoɔ naa no ɛsɔli gyina waka ɛkonkode pere sɛ ɛkeyɛ mfa saa toɔ no ɛmma nanso so tumi wɔ deɛ wɔ no deɛ adeɛ wɔ no na mpanyinfoɔ si so sɛ wɔdie eti aban yi akusu a ɛde toɔ yi ɛbaayɛ ɛno na Ghanafoɔ bi nom ka sɛ wo a woka aban no a yɛde toɔ no aba no wo a wosa so saa ba betwam wo aban so so da so a wɔ ɛyɛ amamuo mu etina deɛ na pɛ sɛ ɔka kyerɛ Ghanafoɔ na ɛno nam so bi ama ɔbɔwura mu ɛwɔ ɛyɛ mampanya bɛdekyire na tena ya ɔpanyina wɔno etufo ɛwɔ nimdeɛ sonko adwumadie ne ntotoyɛ ɛho ɛno akwasi boni friend sɛ technical advisor ɛyɛ orura ɛyɛ Agba Yusuf Ruhula wɔde atodwa ekyerɛ mu ɛsɛ sa E-levy no ɛyɛ adeɛ sɛ nyɛ sɛ ebia kasada bi kɛkɛ ana mampanya bɛdekyire pɛ sɛ wɔka na wɔde gitumi dabi na mmom mampanya bɛdekyire trasia na wɔkeka nneɛma si ani a Ghanafoɔ no bɛyɛ adwe kura sɛ wɔno no E-levy no wɔde ka de nsɛm bi kura ba sɛ wɔno deɛ nya adeɛ bɛtumi aboa eti ɔno deɛ ka wɔn sɛ dɛmfoa so nanso so anya aba ne saa wobɛyɛ ne dɛn ɛwɔ mu saa sɛ na aba na de aba deɛ nanso ɔpanyini tena se de nneɛma gu ɛyɛ nsaniɛ so na wɔtete bi firim keka bi bom a wɔwu ne sɛ yɛ adeɛ a sɛ kɔsoa sɛ ɛwɔ hɔ no ma sɛbi ɛbɛma Ghanafoɔ dodoɔ na so so abrɛ paa eti mampanyini hu ne sɛ sɛdeɛ bɛyɛ asetena mu bɛyɛ mmerɛ na bibibia bɛkɔ tɔtɔtɔtɔ de ama Ghanafoɔ nti ɛne wɔpɛ sɛ E-levy no ɔba a ɔreyi firi hɔ no mo. Well, it is not for crowd pleasing. These are ideas well thought through by the flag bearer of the New Patriotic Party. There's that recognition that we have to confront the cost of living issues, which every Ghanaian is concerned about. And like he indicated in his speech, global inflation, for instance, increased from around 1.5% to almost 6%. And the key drivers have been transportation, rent, food, energy prices, and therefore if you want to fundamentally deal with the problem of cost of living, you've got to pay attention to these key critical areas of every economy. Adishimama na Orua Yusuf di nsɛm ni bi aka ho a na wɔde to dwa ekyerɛ mu ɛsɛ sɛ obi a wɔde nani adi Dr. Bawumia achie no owu sɛ ɔpanyin no wɔyɛ obi a ɛba ne sɛ yɛmfa abɛɛfo ntentan adwumadie so na yɛmfa ntekyere ɔman no ɛnkɔ n'anim a ɛyɛ adeɛ sɛ ɛyɛ n'anim anani so ade hunu kɛseɛ baako paa a kyerɛ sɛ wɔntoto n'aseɛ eti ɛno ɛka ho abi ɛna ama Dr. Bawumia so hunu sɛ dabi abɛɛfo ntentan adwumadie soɔ no ɛyɛ na ɛfa dotoɔ na no a wobɛtumi de anya sika no ɛnɛ Ghanafoɔ hunu sɛ mobile money ya ɛna ɛwɔ sɛ ɛkɔ soɔ eti sɛ kɔbɛ sɛ wosa de toɔ de ba bɛtata wɔn mo kɔ aba fontentan so pɛ ɛbɛma nibere aba na sɛ wɔn so kokɔ pa na mo yɛ sɛ ɛne saa kora de a yɛnya kɔ aba fontentan so no aba bɛte a wɔkyɛ sɛ ɛno so ɛde hafoforo ɛbɛtumi aba paa ɛsɛ sɛ ɛne amadodo a ɛyini kɔ ɔmanim ne nyinaa nam aba fontentan so eti ɛno so yɛ adeɛ baako a ɛka ho bi ama Dr. Bawumia pɛ sɛ ɛtoa wodo a titiri ɛnam aba fontentan so dwumadie soɔ no ɔpɛ sɛ ɔbɛyi ɛde firi hɔ no mo na wɔkyerɛ sɛ Dr. Bawumia fitiafin pinu ne du ɛnso ɛde bɛ nyinaa n'ani suade hunu kɛseɛ paa ne sɛ ɔbɛnam abɛfo nyansapɔ video hunu mu so na wɔde aboa mo ɔman no ɛso economy no agyina brane.
And so he believes that if we are determined to formalize our economy and transition from an informal way of doing things into the digital space, you must not have a tax system which would discourage people from wanting to participate in that digital space. And because, you see, at the heart of everything he drives at is financial inclusion. And since 2017, and actually for a very long time, and he cited one of his books, which he published in 2010, Monetary Policy in Africa, The Ghana Experience. It has always been his mindset that we will not be able to prosper and share the opportunities that comes with the prosperity if we continue to run our economy in a very informal need. And so since 2017, his focus has been to deploy technology in a manner that formalizes the economy, encourages citizens to embrace this new way of doing things. And therefore, you cannot have a system that allows the government to go into this space to tax people for wanting to use the service. So the more people you have in that space, the more formal your economy becomes, the more you benefit. So he's very much convinced that that tax is a hindrance to that whole financial inclusion agenda and the whole economic formalization. Opanyina wote ne nkan eye nimdia sononko futufuo ede ema mampanyini abede chire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Owura Yusuf Agba Ruhula Ebayere say ho di Dada ni ko fadi we de to wo so aba dia asem kurani Ruhula Ruhula. Wow. When you to was not to send so dia wono be di kan bubo wani so. You say wo kono so awu nya to was ye ma no. Oto ba kwa no adoje. Oto ba kwa no adoje. Oto send so di obepira wo. Yanto ansam ne so yeda so e wo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wonsensem mu. Dr. Bawumia so de betu dwa ya nam so. Ukonsawom adu agiri abeton peso so a Member of Parliament Mrashebedwani na ukom Mrashebedwafio nso a ono na Majority Chief Whip Onumnyafo Frank Anodom Prejrema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nipa bia owakukuduro na owogidie pa se kakran na Ghana fo tenase te se mpena foforo na so moto abama ne se hwi na oba bedi nkunim be mampani a eho na bo sampa yewa kura ne yewa kura yewa botokura ne yewa kura kronkron yewa aban ne yewa aban yewa aban ne yewa aban soronko awodro bi gu ono mo Owura Frank Anodom Preto ne nsam so na ochrem se emfie makomakonso konwatwini a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne mampani nanado His Excellency Kabom nanti yeyi obetumi aka ne pense Dr. Bawumia asua nyoma bebre na no so no wagina ono ankasa kan se Odinhyehyɛ fufuro bi ani nani suade hu fufuro ena eba enam de wasua firi nanado nkyenti ena no so agina so aye ne nsiesie kakra aye ne ntotoye de obetua na ode atoya de ohyem kina na ohyem kina enti na obeka se ono ade nani suade hu fufuro eba na ono de ogidi pa se Ghana foma ne tumi na obetumi aba abaye adwuma no ne sa so nti Dr. Frank Anodom Preface akunye nso ede adesede koma Ghana fo ni na se afi ebre ni dunia na to santre se ekoto aba eya muntintima Dr. Bawumia dodo na sadebe ya enkunimdie be na afa oto ane nsam so na okyere se ono de ono Frank Anodom Pre de owogidie mapa ewa rehemu wo Dr. Bawumia mu se oba enya de oba begu Ghana ni mu ase na obeba abesesa nneomani ewo man mu oto ane nsam so biem no se de hia ne se ebema Dr. Bawumia amanyo tumi no na otumi de ababa sesa nneomani titru ni sikasam entotoye sanse de na enim no ni sikasam modin monti ena mampani na nado dankwa gufu adokofa ne se o me ne running mate abra eto abama no be ye frankatuni ema NPP amanyoku no enu nti kire se eba ne sikasam tutua de a onim de pa na se ma ne kwa no no benya tumi ne be ye mampani a obenya kwanya anya ahohare ede aye adwuma no asesa nneomani ama Ghana esikasam ne ntutua wodro ni nano atumi akonkan Owura Frank Anodom Pradensia odifa Dr. Bawumia ho ene sra Ghana for so montoma no enam na kukuduro ene di wo hu oni mu nti o kan ne sei
also confirm and believe in him that given the mandate, he will be able to lead our country to where we are desirous of seeing. That is his view, and he explained. He explained that he's what do you call it, a mate on a trotro driven by a competent driver. Given the mandate, he himself would do something different. Yes, for me, it's significant, and many people will not be able to do that. Many people will not be able to do that. To look into your boss's face and tell him that I'm going to be different, I will do this differently. That's a mark of boldness. Once you are seeking to lead the country, you are also expected to speak to some challenges and some issues that is bothering us. And for me, there's no question mark about being early days yet. He's setting the tone. Somebody is moving around the country campaigning, and you want him to sit down. Onipa moti so hebrofo guo aye ensawma doagi this year. Wamumna shebejani our sashe majority chief whip. Onimnyafo Frank Anodompre. Adisimama yadasu agyinamu amanyosem enso emumra sebedafie ene ebutu ayedi wonom enso enkomo na eyedom keto ewo mra sebedafie anoba no dani ayo onimnyafo Dr. Atoforsen na opanyini ni dom keto mra sebedafo ni nyina no wamo ene samtwerafo akasa na wonom nsama wonom ka nyina ne se wama tete ese Dr. Haji Mamudu Baumia Ghana man panyini abede chire Franka Tuni edi Manu Patriotic Party amanyokuro no ene wonam na wakeka ese waba etuo bi wo no baba yi afiri wonom ene ilavi se waka ho asem yedika di mu komokoro asomo dada eno kura ti eye emission levy eno so oba obetwam afa sa be tetuo ni nyina no Dr. Baumia so obetwam na no ana dom keto na sebe da fie kyerem se ye chama nie ono kwa no da bia ni adwe foforo da bia ni nsam foforo kasa tentene owe entoponko wo mo se de mo beso mo gache Dr. Baumia ne se enkachi sa to wo kan wasem nyina no enye sabe mpraduasa aban bia na de baaye eye wono akasa na aban ono adimu tintiman wono akasa aban a wono yama mpanyini abede chire ewomu abanya wono an economic management team woyo tutirani ewo so abanya cabinet so wono eye second in command ewo so sa ban krona na daso eye akunya so eti bawomia anim so obetime de eye wose ayoyode a ene pempe ya wonche no wonwanu ntu na aban nefo no muntintim eye ensema na sama mnafangu krata so eva kom na sebedafie no omonhwe ni wano baba ye enyina so enyi sa to ni nyina afura ni manimu ya ansa kra na fimpinu ane adonu na abato no aso eno na bama Ghanafoɔ enya hwehwem se ampa akrai okape obetimi ayo na so trafika sai ana mama mitumi ansa ana mababa yi sa to we nyina afura no ma wonum echem so mususu na madwemu omun sa sebe mpraduasa eya atro kase ye kontompo ana eyesabi mampanyina bede chire Franka Tuni de ma MPP amanyoko no obesi wodidi chire Ghanafoɔ no etima Ghanafoɔ bia mie na sum enti opanyin no esanso oka hubi na aban ya akro ana esoasoa sa tuori nyina de agu Ghanafoɔ so a Ghanafoɔ enso echire wo mo eti so obibi ya wonyina nimanimu ya. Our vice president currently has the powers to remove any tax if he so wishes. This is obviously for a simple reason that one, our vice president is the chairman of the economic management team. He chairs the deliberations of all economic policies at his office. Aside that, he is also a member of President Akufo-Addo's cabinet. In fact, he is the second in command of President Akufo-Addo's cabinet. He chairs some of the cabinet meetings in the absence of the president. And in fact, in certain days that they are discussing issues relating to the economy, he more or less co-chairs with the president. So all of these economic policies that President Akufo-Addo has implemented since 2017 were actually supervised by our vice president. And it should be noted, his position has further been strengthened because he's now the leader of the NPP, for the governing party of the Republic of Ghana, and the leader of the party. So if he means well, he has whatever it takes to bring a bill to parliament to get these taxes removed now. Opanyina wote ne nkan aye dom keto ewo mrashebe dafie anoba no dani oye mrashebe dani di madehia wonom ewo adwuma ko enyan esam abatro mpesua so ewo efifini mantamu Dr. Keso Atoforsen ena wote ne no yantoa ensam no so yi etiefo beka ya nche bia no mampani pamo
abankra chimpenfo makomako aduonu 924 na namsoma adehye wodoma west mansiri no de wamubu afu ewo pamona mampani pamo DCs ni bi no adenti no mubu afu me ba ne yakọ wo nsem ni mu Marshall Beauty and Training Center sen kan cho say epeda bouti epeda makeups epeda vero 90 epeda ka o morel o rioba moreno fantifo e kana rioba o so rere so a obi more pa o hwa o ihu de me fan kompempo so hwa ne more pa asa ka tim atetem amese o mepia no pia wie no eti se de atete no de ahyempaboa na ayekiti dia hinkran so be no hye srepes na mo rebo so gan o ma ne nya kono kakra ahusiesie ebua nipadua eka nipadua eka asetena ho enu nti na etwi yese uyuti udware a no asra na wa horo anim wa motomfu hwitia te se ba kofo kwan no wayi ni na ya ahusiesie ti makeups ye ubebubu mo re sanu mani na ka ahusiesie ho nya afi na me ba be kire nanso ebinum ye ma ne broso enu nti ya na ehu se ebi nye ni na eye na opeso ye ni ye na ye ne standard professional way a entra nyankopon limiter abribia ba bia wo so kokoye o makeups ekoye sanuma weni na ahusiesie weni na no eye Marshall Beauty and Training Center uyo oba etre bia peso bo wiase no koho Marshall Beauty and Training Center obebo amawo mepa wo chewo osimi nganjo so wa bufrebu ne ne gi adwuma we hu a fa ne bra bosumi kakra bi ntem odbetenetena koda no amana adwuma nase ahu adwuma nani so ye na wasanso amana bodi nkrata odebe adwuma se obi a wagentete mapa apon no ho Marshall Beauty and Training Center nchenya adwumafo ne doso na apprentices ne so doso inti se so akoye bibia onche sisi a na ya ama na wo sin no enikasam ne say obu onuma owe bia lungu bi ti say achima sene Salvation SDA MTN owo ebabi ti say ayi lungu bi ti say Bangalo okoda ohye babi ti say Sakumono Community 6 Old Town ohye babi ti say yi quarter stop mo hye lungu Bangalo ne nasefo no na uyo obai bia wa wo foforo ana bibi ntuntumi mpie makrum ana wona tekura ne tutu don't worry Marshall Beauty and Training Center oye door to door service uti na opeso ogba obefon akutrement na na obegba ma okama omowre oba be yama bibi bia opeso e bia no na odo ho ne maba na wabeye ne kama e de amam onjo abodin bia ena se utu kwan fri odan ne potem so akọ program obaabi na opeso de ne kono ko siesie ho manwa eno nso ekwan da ho Marshall Beauty and Training Center, she is there for you and you have to be there for her. But what the answer in the bedin so it was 0208 309 581 0208 309 581 and now 0244 171667 0244 171667 na one Marshall Beauty and Training Center nkasa oda baby abehu no enie udu traffic light on mo a bisase okọ nursing school mo oda nursing school mo no two free traffic o ekọ nursing school mo na no wo mu finfi bisa ehwa na ohye wo mo be kire o kwan ho pe na one no edinsa wo so adishima masansu na company ikire mu se ohia asase na asase no fiti achim oda kwantempon ebetwam ewo aye aboabo kosi asene kwantempon ba bibiara wa asase da bia no no be se 2 plot ana se de brosa no me pa chofre eye ofre kontabude 0244 878763 0244 878763 na fe one eye penfon so akasa na amamre ne amane bia wo no bia no wahwe na afi no watimi enso so aye se wo de han no ana se wo de FM mo ni nyina no ade se waye krado me pa cho omi so per single room self contained na ja won so anya babi de tirato de noma enso agu wadaroma wachim aboabo krodom ya se wo bia na wafre 0545 950 502 0545 950 502 na afi no no nkomo so etimi akoso afi yantoa ensem ne so Ahenkan FM wate wasum papa no
for adwen trefa 0533898915 0533898915 text message and WhatsApp yebekenkan amo Facebook live on so saa odi adwen tre for no ma yebekenkan amo nanu fiada ojefo boso ne da etoso mienu ena Ghana mampani His Excellency Nana Adodan Kwakufuado ede krata free na tena ye eba bonten na krata no na asem ewom ni se me pamo aban krata mpanifo bi eno ya tifisem na okomu no se me gira Ghana mamra no so atako 1992 eni baby awo cross anwan oda ho anwan ena okotu kotuya na oche se eno so na ogina na ode apamo aban krata mpanifo wo mu din edidi suyi enti ehwe din mu na no na nipa mako aduonu na 24 mampani agina ni nem apam wo mu ni na se animanum wo na obehu krata no ana da na ode krata no ba bonte no wudi si ya odi wo mu no sesa nuama na firi atenae ho gwapam enti ade achinya pe ana mampani didi wo fro bai se wemu na eba besi wo mama pam wo mu no anan sanse adwuma na wo mo ye no e wo se afofro ba wo mo kode wo se afofro ba number 2 adwuma no so na mampani nipa mako aduonu na 24 DCs opam wo mu no ana adehye wo doma empotem doma west eno no obono mantem mu wo mu kire se edina ba bontin DCs ni apam wo mu no wadina na do ho ya papa wo ma di no ho ya pa die ntia se DCs opam wo mu ni na no wo betumi aka ni pen se wo mu DC o se fatapa se nka san krofo no ka so ka ho bi sense wo mu huna adwuma wo mu ade bia bra bi obo mpotem won mama wo mu enti nkananado e wo so pam no e kan sa nipa no ho na no na ade hye bia wo enkran kwanta eno yekura wo doma west mansini ni mu e wo bono mantem mu wo mu ne yaman boni champion patriotic a odi ni dwuma e wo nsoroma FM e ka so na mo kire sei ai dinti o mo kasa ne sei wo mu DC no kenipa 24 no kwanka wo so no na number 1 nanso ma hu sa enu nti wo ma dinanado ho ya pa nanso obi na bundu be se ekurase waka onwe echabebu ni na achia nanso mu ye enu nti omo ka cha nanado wo mu de adesede atu nanim se wo mu DC ya Owodoma West ani ne mpotem onumnyafo kodwo Opon Francis wo mu mpeno kra wo mu chini ko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  sanse ye ntumi nkofo ametena wo mu to kakra mu tietua akuafo wo ma etwi okada wo ma etwi pragia wo ma ya dwuma wei endede to kakra mfa mawo se gi ya dwuma na bo adwuma ma wo mo na wo betena no ma aseme nya hwe onya hwe de bia na to onya hwe wo mse sa de ne aban pam no wo pam no de na mbo nsampa DC no mu ni bikura na pazo mo DC na oja katua na wo mu hu adwuma oye de ena nka aban pam na animanim ya enti wo mso mo se na nado e wo mse di na babonte de na nso betumi akọ edete di ne din aka ho enti onye na animanim ya emfama wo mo adehye wo nkrankwante wo Doma West e wo bono mantemu ene Ahenkan News amaniboni champion patriotic a odi ne dwuma nsoroma FM e kasa no eno mo kire sei ade ba ko ahye wo mo kra ne sei NDC aban teso enwuma bia na o hyase a oye wo empotem wo no mo nini na DC yi ba ye waka ne nsagu ne bo te se de o hwa aban sene ene wo ye din a hwa te se de wa tia samwanwa ene enwuma ni na gunwam ene wo yi nani ene onye ho hwe nanso DC bia no asede ne so behwe se empuntuo anade be mani pasetena akonkan no ubetu ana be pejam nanso papai ayedi no yesa nwuma ni na dadadada mfie bebre sa nwuma ni na egu ho eno na de hye bi ebubo bi di nche se okọ awia kroma e wonu mu se wo mu si ayansa bia akan wuram DC ne bai waye din na ohwe afi suku adankra makoma kunsia bia wo mu si ewo kodwo kumikrom eno so aka DC yi hwe ebiem ejana bia no mu si na kona ewo diaba ka krom za nkrom yenu we nini na aka eni nkrom akoma kudubi nini na aka afi omu si dia hye omu kra ye omu hini se DC na nka so nyamfo kodwo Opon Francis ni krom ankasa di ya okrom e honso sa akwanfo ne bola ena eje kwan aboso eno so sa DC ya ye din no hwe enti DC ni de wo mu DC no bibia dia danse se ni munya du adwuma no ntumi nye na wa kyen so sampa ontumi nye nti pam no twan no wo mu mpene toto empene no a neither boiling or roasting o mampeni nanado wo mu sre nada ompamu kojo Opon Francis
24 now pam no doma DC no esenko on na first one ese omudi kan doma we DC no esenko on na first one omudi kan pam no ansana wadi kan pam 24 no oh if say we no wa bon ama ye hu ye ntimi fa nsusu hwe kura mane ye we sa DC we den ka zero kura na kamema no se wo ba de ba den no ye hu do ye ne kwan a wo fa so koni fie kura mpo no ho nna tutu amena na we DC we de wo de ne compare de wa bonche obia shukui amada mai be ya kura ye chen no 25 was 26 no kura ompam no kura nya first no ompam no kuma de DC bi ne me de DC ne DC go kwa for school fie we da kwan site na hwe ye kwan na mso asa wale otum na wupi DC be na wa DC bi ne kura so ya ne wo na na sa consider ya me mu di we ko se go di campaign first ka me nko ade a nko ompam no fisa nkwa wanta ha we ye ni modem obi a ogbo nto ompam no kwa first person kwa mo pam ne kura na nka mepe saa na me so de menu ya ne kan ya ne me so me fo aso saa nti ono so ye first person nti mo mpam ono mfiri so dwemu ha ite ye wo se jinso de okronya bi nkwa jinso ukọ jinso dwemu a be maketachi ti dwane soro no yi no to no hwe ene ye nti mo mpam no amfo ne tira ne to aso nti nipa no bo modern dia ni kwansa be yi no be pam no omo no ho modern dia no we onye hwe nti no ye pam no de fofora ba na so obo no ho modern dia no ye so ye oye dia ni kwansa be pam eni kwansa obefa no eni amutie yade hye bi ewo nkran kwanta eyekura ehye doma west mansinu emu ewo bono mantem mu wo mo haw bi a wo mo de tudwafa wo mo DC ho eno no da odi na sambia dabi okay ya tuaso na Ghana de simama yasanso ekuya tibiem na yabo awuram wa eto igigye ne wonsankaya ene ya chesa da ne bibia wo de mo a we chese me ba me yafriwo we se wa na ade ba ye wonsam ayi bibiri na Dr. Bawumia nsam ogusu awo ka onu chem se obo be yi tuo de afri wonu ma yi lavi oso obo be yi de afri wei opanyini ba kwa ban sikasem ni dwadie mu so awa bi wo mu pa akwasi broni fan se economist obenfo John Gasi edi atudwa echiremu ese Dr. Bawumia nsam na okikani nyina no ade a ebe ye dendi amane pa se obo be yi tuo bi de afri wo tituru pa ni 11 no wose ano de ne nsusuya ne na adwi mu owuni se eye sabi eye ensamda ye de pritumi esanse eye onu akasa na ban ene de sa tuo we ni nyina de be baaye eno kura ntenkwada no eye etuo bi a ewo eye nyina so nti eye de baaye esanse Usha International Monetary Fund for Kura position no mudwuma die mu a ilavi ano kura ka wubi ana amomu hu ye mobo a wo mode bosian ede ma ye ne na tiase no so no ebeda ne bibi owo eto no de ntusu na adwimo wo ni se Bawumia ensem ogekatitu ni se ilavi obo be ye fri wonu no eye ensem bia wo kan ede apetumi. When the economic management team considers that, and they make their recommendation to cabinet. At cabinet, Dr. Bawumia goes there as the second most important person in cabinet. In fact, at times, the president will not be around. He will chair cabinet and approve those things as he has recommended. So e-levy was actually recommended by Dr. Bawumia to cabinet, and he sat in cabinet and approved it. So I believe that all these discussions, which is all centered on 2025, is just a political strategy to make Dr. Bawumia look very good for the election, because you have created a revenue stream already for this stuff. The IMF program will not end in 2025, so to say. So you need the same level of revenue, if not more, to sustain the program. So I don't understand how you will be able to take one revenue source from, the kitty and to remain sustainable in the eye of the IMF. Then it is not something he can do. Opanyi ye obi a wabi woskasem dwumadie ne ntotoye enso emuo obenfo John Agasi ana de chimama motene nka no yenyina we snia formanfo adwenkyere ba kumienu a aba ento akase no so emawo na we se memmo ha o Ahenkan news o enjoy kase ne pan life e wa chima aboabo o se nyame anim ne kranie yedamufu ampa e wo epoye mantemu ampa o se Dr. Bawumia ni suade hunu no eso pa Dr. Bawumia preach digitalization no how to rule Ghana if the mandate is given to him. NDC and Mahama is preaching on honeymoon. And as Dr. Bawumia can sempa for digitalization
NDC ene Mahama wo mu preach na se NDC na se poyoyo mu na aka ho oso mu preach honeymoon poyoyo bi aka ntokwa mamo NDC fo ni na NDC ni bia ni beba mtrimebo NDC ni na honorable Newton yesimu na makabum ena mo enjoy mo ye honeymoon obi ka digitalization no Mr. Gbesi mu na yesimu ye honeymoon obi preach digitalization dumna me ya no azan so mo mawura Mahama me ya no Ose Mahama have no vision again. NDC and Mahama never again. Na se akwaso bi eyese me aputo na odi afani tris no odi afani na so no odi na bo gba na se no cheze sune kebra kuna di message we ebai kebra kuna dwenkyere eno no mento aso anu se Joe Max Electricals ewo achim aboabo see you odano ye fene mazo osikase no it's loud and clear ewo achim aboabo kwanchan roadside wo mutie kase no papa ena ko ban san na amali otonkoko etie bi ekoni sko dedema no abone na no osikusi bajuko se na enchina wura so onsu tia na kona oze adwen beje nam ope ewrefu ana pa amanti no yama no wo mu na efili kase no aboabo roadside oboasi kofi boache o say David message we there over the bar hey Ibrahim Garba Kenya o say owo oyoko zongo koforidua the next president of the Republic of Ghana osinipa no Dr. Baumia to be nsem the Ghana's future Dr. Baumia Indo just Ghana yepesi hu yeda chepa Dr. Baumia nti mumani tumi na omra ni message ode baye eno no bibi ka so anse aka hawanie na breaking the 8 no more than possible pa na nika samne se break 8 no so hawa kumzi so break na watena so biem ayenyuma pa ma de hye wo ka so ne nimpotem teacher kojo anyina susu osi Dr. Baumia presented what we call positive vision. The odeba tu dwa no positive vision enti on de obona baso onton koso na ogidi pa se Ghana fonso be mani tumi no na anisuade hunu we ni na no waba de aba be didwuma ama Ghana fo edi ho adanse ne yate so mfaso Nasco fufuo ose Baumia has good target for national service personnel se oka se national service uwie school enkoye compulsory enkoye ohye no ose nyamnya nim nikwenie enye no nko enuma bebre ono mo hunu se Dr. Baumia o good target ma national service personnel inti wom de ne beba pa school mu na ombe campaign no master planner junior kintampo ewie de Dr. Baumia ho adanse nko na nkofodi enye wonwa sansa ne ho nsam so dɔso wakase e kan yi mu na no asem yi obeke kan yi nti ama ne ho nsam de trende pa ye begina we so na ya di bibia asi na yakɔ bibi ho na message we no menhye den hu ne birthday no birthday na abedu nso ho menhye den hu ne kon hu ne nan ana ma menhwe na menkan message we birthday wish your friend Elizabeth Gazy o London abruchirimamu yasin ne wawoda na enye izio eda baako eda mienu oze everyone won eba ho na ekɔ ho aho wom trase en wish no but message in the free granos in China message with the free baby na ko di baby if granos in China buy but enye granos na enye ono enye cost isusu ba it is nipa wish no doso yes nipa wish no doso banka o se nipa ko de ni kan nipa no wish ya wish the man ke o se o signal nipa no Elizabeth Gazy o London happy birthday to you I'm just said am kan no happy glorious birthday. May she be blessed with many more to come. T. Elizabeth Gazy. Nyankopon shop na wawoda o London abrochimam Facebook adaromenti o hwe pa Nyankopon shop papa. Koso follow yen. Na koso enyi nche.
nyimburu ye frequency no amen adwen ko bibi ho meni ayenko a okay awie ye producers eye not Hana Koko ene Ohini Jan Ata DJ Kobike ene Kojokoto Bafo wo mo na de ko Facebook live Billy Man technician on duty me din edikwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan